शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Welcome to the Srimad Bhagavatam class today. First of all, before starting the class, I would like to take the blessings of all the assembled Vaishnavas. Please accept my humble obeisances. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 5, Chapter 2, Text 1 to 4 we are covering today. Shri Shuka Uvacha Evam Vitari Sampravratte Tadanushasane Vartamana Agnidro Jambudvipa Kushakashaha Raja Aura Savad Dharma Vekshamanaha Parya Gopayat. So translation somebody can do. It's visible, right? Screen is visible. Yes, Prabhuji. Divya Desai Mataji, you can read the translation. Hare Krishna. Hare Krishna. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Sri Sukadeva Goswami continued. After his father Maharaja Priyavrata departed to follow the path of spiritual life by undergoing austerities, King Agnidra completely obeyed his orders. Strictly observing the principles of religion, he gave full protection to the inhabitants of Jambudvipa as if they were his own begotten sons. Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranams. Hare Krishna. Text 2. Sharmila Mataji, Hare Krishna. Krishna. Sacha kadachit pitraloka kama suravara vanita krida chaladronyam bhagavantam vishwasrajam patim abrita paricharyopakarana atmaika griyena tapasvi aradayam babuva. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Mataji, you can read the translation also. Hare Krishna. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Desiring to get a perfect son and become an inhabitant of Pitraloka, Maharaja Agnidra once worshipped Lord Brahma, the master of those in charge of material creation. He went to a valley of Mandara hill, where the damsels of the heavenly planets come down to stroll. There he collected garden flowers and other necessary paraphernalia and then engaged in severe austerities and worship. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Sureshwari Mataji, you can read the shloka and translation. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Tad upalabhya bhagavanadi purusha sadasi gayanti purva chittam nama sarasram aviyapayam asa. Translation by His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Understanding King Agnidhara's desire, the first and most powerful created being of this universe, Lord Brahma, selected the best of the dancing girls in his assembly, whose name was Purva Chitti, and sent her to the king. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Barnali Mataji, you can read the shloka and translation. Hare Krishna Mataji, Dandavat Pranams. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranams. Mataji, fourth shloka. Yeah. Sachatad ashramopavanamati Ramayaniam vividani vidavitapi
Vitapanikara samslishta purata lataruddha sthala vihangama mithune pruchayan mana srutivi प्रतिबोधयमाना सलिलकुक्कुट करनादव कलहंस विविध विचित्रम् उपकूजितमालजलसाय कमलकारम् उपबभ्रमा. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The Apsara sent by Lord Brahma began strolling in a beautiful park near the place where the king was meditating and worshipping. The park was beautiful because of its dense green foliage and golden creepers. There were pairs of varied birds such as peacocks and in a lake there were ducks and swans, all vibrating very sweet sounds. Thus the park was magnificently beautiful because of the foliage and the clear water, the lotus flowers, and the sweet singing various kinds of birds. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you so much. So this section of Srimad Bhagavatam, again, it is describing like how one gets attracted to opposite sex. So basically what is happening, who is Maharaj Agnidra? Who is Maharaj Agnidra? Agnidra is son of Priyavrata. Priyavrata. So now he wants to do austerities to get a son, perfect son, and also another desire was there. What was that? You can see the screen. Second verse. What was the two desires he had to perform the austerity? He worshipped Brahma for that. So, but what was the desire he had? Have the material creation in his hands. Be the master of. No. Here you can see. One is perfect son. Another one, become an inhabitant of Pitra Loka. So, Anyabhilashita Shunyam Jnana Karmadi Anavratam Anupulena Krishnanu Sheelanam Bhakti Ruttama. So, what is our goal? What desires we should have? To serve the Lord and go back to God. Yeah. To serve the Lord. Krishna Prema, yeah. Krishna Prema. And Krishna Prema, we express it through pure devotional service, right? Shuddha Bhakti, Uttama Bhakti. But here, Agnidra is having desire to have a perfect son and to also go to Pitralok. So, Srila Prabhupada clearly mentions, Yanti Deva Vratan Devan, Pitrun Yanti Pitra Vrataha, Bhutani Yanti Bhuteja, Yanti Madhyajino Apimam. Means what? Those who worship demigods will go to the planets of demigods. Those who worship Pitras, they go to Pitraloka. And those who worship ghosts, spirit, bhutas, they go to spirits or ghosts. And those who worship Krishna, they go to Vaikuntha or Krishna Loka. So Krishna clearly says this in Bhagavad Gita. So actually, if we are having only spiritual desire, it is very easy, we can go back to Godhead. But in the material world, what is happening? What is our greatest enemy? Here in the verse 4, it is mentioned. Mithunai, Maithuna. So this is called Maithuna, Maithunya Agara. So a strong attachment or attraction to opposite sex or the other souls
who are so-called having the body of opposite gender. Actually, everybody is a soul, and everybody having different material bodies. But when we are in the material bodily concept of life, one thinks I have male body, another soul thinks I have female body, and the soul in the male body thinks I can enjoy the soul which is in the female body, and the soul in female body thinks I can enjoy the soul in the male body. This is called Maithunya Agara. So basically, this section explains. We can, of course, in the throughout Srimad Bhagavatam, it is explained how powerful this force is actually. What are the different stories? You can see the image. Can you see the screen? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Now we are seeing Agnidra to Purvachitti. So Agnidra is performing the austerities, but Brahmadev sends one Apsara, Purvachitti, to get him bewildered, because he wanted a son, right? So that is the thing. The Brahmadeva he sent the one Apsara. So similarly, there are multiple stories where one gets attracted. So what are the different stories? Now here you can see and tell one. Vishwamitra and Menaka. Yeah, what is the story? Vishwamitra, Menaka. Vishwamitra was doing austerities. He was attracted to Menaka. Who sends? Indra sends Indra to disturb his Sadhana. His yeah. meditation. Yeah. And another one, Ajamila gets attracted to, prostitute. Yes. Who is engaged in some kind of activity with the Shudra, another Shudra. And in ninth canto, what is the story? Pururava to Urvashi. How many of you know Pururava to Urvashi story? Okay, you can. We don't know. You can read. Yeah, you can read. But Pururava gets attracted to Urvashi, and Urvashi puts condition. She will be there until he feeds him only in the ghee. And second thing, he should not be undressed in front of anybody else other than her. So these two conditions. If he violates any one condition, she will leave him. So that story is there. But ultimately, Pururava is so attracted to Urvashi, right? And he's enjoying with her. But the story happens such that the Gandharvas, they come and they disturb. And in the night, they show the light, and Urvashi had two lamps. She told him to protect that. So like that. So that story also we know. Then Shaubari Muni. Shaubari Muni story, what is that? Shaubari Muni, when he was meditating within the waters, so he sees two fishes, Prabhuji, mating. Yeah. So he gets agitated and he takes up the family life then. Yeah. So just anybody, we also see so many lower creatures having that mating, everything we see, right? Sometimes mosquitoes, sometimes some insects, or even sometimes dog on the street or lower creatures. But generally nobody gets attracted. They feel, sometimes some like abominable, some that kind of feeling we get. But Shaubari Muni is performing tapasya underwater for so many years. But just by seeing two fishes mating, he gets disturbed.
So that is the power of lust. Ajamila was a Brahmana, and Vishwamitra could control senses. He was doing tapasya in Gangotri with the chilled, ice cold water, and in summer with fire, everything. They could control so much of senses. But the power of lust is so much that the soul gets bewildered. But what is the story of Haridas Thakur? One He was prostitute not came to disturb him, Prabhuji, while he was chanting. Yeah. So he told her to wait. Like that, 1 or 2 days passed. And in the end, she herself became a devotee and she started chanting. Yeah. She So now, transformed. yeah. Now with the other stories, Vishwamitra to Menaka, Agnidra to Purachiti, Pururava to Urvashi, and Shaubari Muni getting married, and Ajamila getting attracted to prostitute. Now this story is why it is different. Similar situation was there, right? He had the same, Haridas Thakur had the same opportunity to enjoy like others. He was not attracted to his senses. He was not attracted. Why he was not attracted? His devotion was so strong towards the He Lord. was elevated soul. Mahamantra. Yeah, Mahamantra. Attraction to Mahamantra, or attraction to holy name. And this is the power of pure devotional service, that even pure devotional service can even, subdue the power of lust. Power of lust is very, very high. So many examples. But by Haridas Thakur's example, you can understand how the power of pure devotional service, or bhakti, Shuddha bhakti, the power of love is much higher than power of lust. So in our life also, we want to achieve this love, right? Prema, Krishna Prema. Then how to overcome lust? Somebody can read this one? Is it visible? Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Pumsa striya mithuni bhavam etam tayor mitho hridaya grantim ahuhu ato griha kshetra sutapta vittair janasya moho yam aham mameti. Hare Krishna. Yeah, translation also. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prabhupada ki jai. The attraction between male and female is the basic principle of material existence. On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to his body, home, property, children, relatives, and wealth. In this way, one increases life's illusions and thinks in terms of I and mine. Hare Krishna. Thank you. Yeah. So here it said, Mithuni Bhavam. What is this Mithuni Bhavam? Attraction between male and female. It is based on bodily platform. So getting attracted to the body, and based on that, the getting attraction between the male and female. This is the basic principle of material existence. The Mithuni Bhavam is the basic principle. Pumsa striya Mithuni Bhavametam. Then what happens? The Hridaya Granthi becomes very, very strong. The strong attachment to the material world, strong attachment to family. Here it said, Ato Graha. Graha means home. Kshetra. Kshetra means land or property. Suta means children. Apta
means relatives. Vitta means wealth or money. Ata graha kshetra suta apta vittair. Then what happens? Janasya moha. Moha means what? This strong illusory attraction. Moha. What is the strong illusory attraction is based on? I and mine. I and mine. I, me, mine. All selfish desires. I am the enjoyer. I am the proprietor. I am the controller. So somebody can read this, please. Hare Krishna Prabhuji pranams. There Trividam narakasyedam dvaram nashanam kama krodhastatha lobhas tasmadetat tyajet. Translation by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. There are three gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soul. Hare Krishna. And the right side, Atam. Okay. The senses, the mind, and the intelligence are the sitting places of this lust, which veils the real knowledge of the living entity and bewilders him. Hare Krishna. Yeah. So in the last few classes back, I had mentioned, like, in order to get prema, our kama should become zero. So to win over kama, we should understand the nature of the enemy. So here it is said that lust, anger, and greed, this leads to hell. So now we understood the effects. What it will happen? Lust will lead us to where? Hell, Prabhuji. Lust will lead one to hell. So that is why we have to win over this enemy. In order to get Krishna prema, our kama should become zero. Lust should become zero. Then we have to understand the nature. Where is our enemy? How we have to defeat the enemy, right? So in order to defeat the enemy, we should first understand where is the enemy hiding. Because unless we find out where is the enemy, then we cannot defeat the enemy. So where is our enemy is hiding? Senses, mind, and intelligence. Senses, mind, and intelligence. And in the Upanishads, right, this so a beautiful example is given that senses are compared to the horses, and this robe is compared to the mind, and the charioteer is compared to intelligence, and the passenger is compared to living entity. So as far as the horses are running smoothly, there is no problem for the passenger. He is also very comfortably sitting, enjoying the scenery, beautiful scenery here and there. He is very comfortable and very happy. But as soon as the horses become wild, what happens? The one horse is going here, another horse is going there, another horse is jumping. Then the charioteer is bewildered. He loosens the rope. When he loosens the rope, the senses go here. The horses still they go here and there, and then completely the living entity is bewildered. In the same way, when the senses see the sense objects, immediately they start pulling towards the sense object. One horse goes to one sense object, another horse goes to another sense object. Then it starts going right, left, and jumping everything. Then if the charioteer intelligence is not strong or not pure enough to control the mind, means the charioteer has to hold the rope tightly so that horses doesn't go here and there.
So that is the duty, the function of the intelligence, that it has to control, control the mind and the senses. So intelligence always means this determination and discrimination. So intelligence means discrimination plus determination. So intelligent has to discriminate. So senses pull the mind. We want that sense object to enjoy, bhoga. Then mind sends the signal to intelligence. Then my intelligence should be strong enough to discriminate. It is good for the soul or it is not good for the soul. If it is not good for the soul, then say no. So that is discrimination. Then with the determination, intelligence has to give direction to the mind that no, we are not supposed to do sense enjoyment. Intelligence is superior to mind and mind will obey. But our intelligence is not strong enough or pure enough, then mind will completely take over intelligence and it pushes, it demands to intelligence. I want sense enjoyment. I want to enjoy. Then intelligence is weak because it is not pure enough. We are not reading Srila Prabhupada's books. We are not hearing enough. Our intelligence is not pure. We are not doing manana. We are not doing nididhyasana. We are not absorbed in Krishna's thoughts. Then mind will take over and senses will engage in sense gratification. The living entity gets bewildered. What is happening? One senses is pulling here, there, an entire journey is disturbed. Journey back home, back to Godhead is disturbed. And it becomes life after life after life. So, why it happens? Can somebody read this one, please? Hare Krishna. Avritam jnanametena jnaneno nityavairina kamarupena kaunteya dushpurena nalena cha. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Thus the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. It covers real knowledge of the soul, eternal servant of Krishna. Should I read, Prabhu? Always remember Krishna and never forget Krishna. Thank you, Prabhuji. Yeah. So here, Jnani no Nitya Vairina. Nitya Vairi. Who is that? Kamarupa. Kamarupena Kaunteya. He is our Nitya Vairi. Why he is Nitya Vairi? Because he covers the real knowledge of the soul. He covers the real knowledge of the soul. And what is the real knowledge of the soul? What is the real knowledge of the soul? We should always remember. Eternal servant of the Lord. Yeah, eternal servant of the Lord Krishna. Jivera Surupoi Krishnera Nityadas. Yeah, this verse is very, very important because Chaitanya Mahaprabhu gave Sanatan Shiksha based on this verse. It's a very basic verse. We have to always remember. We are always eternally servant of Krishna. This is the real knowledge. And opposite to that, forgetting that is avidya. That avratam jnanametena, then what happens? The form of lust, the enemy attacks the senses, mind and the intelligence and it burns like forest. So what is the solution? What is the solution? Always remember we are eternal servant of Krishna. So for that, we have to always remember Krishna. So in order to remember that I am Krishna Das, I have to remember Krishna and never forget Krishna. Yeah, somebody. How now we understood the enemy, right?
Kamarupa is the enemy. Now we have to win over our enemy. For that, what we have to do? Let's see how to win over enemy. Hare Krishna Prabhu, can I read? Yeah, Mother. तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्. Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, lust, by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. Yeah, here it said it is not only jnana, also the self-realization itself. Vijnana, realization itself, it will do nashanam, means it will destroy. So one has to be very, very careful. A yogi, bhakti yogi or any type of yogi should be very careful in controlling the lust, because that's the greatest enemy. It will bewilder the yogi in a different path and it will defeat his purpose. So that is the reason here Krishna gives the knowledge by which one can overcome lust. In order to defeat the enemy, we should have the transcendental knowledge. See, in the 3rd chapter, in the end, Krishna is explaining all these different lust, where it is hidden and how to overcome it. All these things he is telling. And the next chapter is transcendental knowledge. Why next 4th chapter is transcendental knowledge? Because lust can be overcome by having transcendental knowledge. But only having transcendental knowledge is not enough. It is jnana. But jnana should be applied in our life. It becomes vijnana. That is why the 5th chapter is action in Krishna consciousness. We have the transcendental knowledge, how to overcome lust. Then apply it in our life to overcome lust. Then it becomes vijnana, or realization start coming. So here Krishna is mentioning that, okay, the lust is hidden in senses, mind and intelligence. The first attack place is senses, because senses get attracted to sense objects. When one male sees the female, he is considered female as the sense object, and senses first get attracted. So that is why Krishna is mentioning in the very beginning, curb this great sin of lust by regulating the senses. That means what? In the beginning itself, you cut this symbol of lust. How? By regulating the senses. So for this, we have to understand this one. Mind has 3 functions. What are the 3 functions of mind? Thinking, feeling, and willing. Thinking, feeling, willing. So first mind starts thinking. Dhyayato vishayan pumsan sangasteshu bhajayate sangat sanjayate kama kamat krodho vijayate. So sangat, it thinks about these sense objects. At that point only, when it starts, suddenly the thought comes of the sense enjoyment or the sense objects. That point only you cut the thought. Because when it starts thinking and starts contemplating, then it starts feeling, oh, it is so nice, sense object is so nice, I will enjoy like this, I will enjoy like that. So starts feeling it. And once it starts feeling, then willing means it has to be done in the activities. So that is why in the thinking stage only, we have to cut it. So that is why here, dhyayato vishayan pums. Contemplation causes the lust, because that contemplation becomes attachment to the object of the senses. So contemplation causes this attachment, which causes the lust.
So that is why stop the lust at the thinking phase only by regulating the senses itself. But if it's lust attacks senses and if it attacks mind and intelligence, then everything is gone. The soul loses the battle. That is why don't go to the phase of feeling it. Somebody can read this full. Hare Krishna. Sangastheshupajayate, sorry. ध्यायते विषयान् पुंसा सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. Next also. Down also. Okay. Okay. Contemplation causes lust. So stop lust at the thinking phase. Don't go to the phase of feeling it. Restrain. Very difficult to do, but that is the price for love of God. Yeah. So restrain. Restraining easy. Is the restraining easy? Restraining is very difficult. So it lot of energy is required to restrain. What is said in 17th chapter? Somebody can read, or should I read? Hare Krishna. Shraddhaya paraya taptam tapasthatrividam naraihi apala. Hare Krishna, cannot say. Apalakankshibiryuktaihi satvikam parichakshate. Translation. This threefold austerity performed with transcendental faith by men not expecting material benefits but engaged only for the sake of the Supreme is called austerity in goodness. The yellow one also, Prabhu? Yeah. Restraining is an austerity for higher purpose, very difficult to do, but that is the price for love of God. Yeah. Restraining, what is it said? For the higher purpose, austerity in the mode of goodness, right? It gives what? Transcendental benefits, transcendental faith. When one performs it with transcendental faith, he gets the higher benefit. What is the higher benefit? Pure love of Godhead. That is why restraining is an austerity. What we understood, we have to restrain. We should not give up because we have to don't go to the feeling phase, cut at the thinking phase only, and control at the sensory level. We understood all these things now, right? And also in this shloka, it is said, no, like some things which looks like poison at the beginning, they are nectar at the end. So similarly, restraining the sense gratification or the lust, restraining lust looks like poison. It's very painful in the beginning, but nectar at the end. Somebody can read this very important yellow one. Restraining looks like poison in the. Sorry, someone is there, Prabhu, to read? Kripamai Mataji is there? Yeah. Okay, Mataji, you can go ahead. Kripamai Mataji. Please read. Mataji? Shall I Yes, do, Mataji, Mataji? please. Yeah, please go ahead, Mataji. Hare Krishna. Words, Mataji, words and The yellow one, Mataji, yellow one. yellow one now. Okay. Yeah. Restraining looks like poison in the beginning, but nectar at the end. Starts to develop, restraining becomes blissful. In higher stages, restraining is natural.
in Asakti mind is naturally attracted towards Lord Krishna. In Yeah. Asakti mind, So restraining looks like poison. So restraining is very, very difficult in the beginning. But as one practices restraining, one starts to get higher taste, ruchi. And in ruchi stage, restraining becomes blissful. In higher stages, restraining is very natural. And in still higher stages like asakti stage, mind is naturally attracted towards Krishna. So even in nectar of instruction, what it is said, Vacho vegam manasa krodha vegam jiva vegam udaropasta vegam etan veganyo vishaheta dhira sarvam api mam prativim cha shishyat. So Vacho vegam, all these 6 vegas are there. Udara vega, upasta vega, jiva vega. We have to control this. This is the first sloka. This verse talks about faith, transcendental faith. So in order to have the faith, we have to restrain. Then Prabhuji, you are telling restrain. What is meant by restraining? Control. To avoid. Control. Yeah, control. So can somebody read this one? Very important. If we understand this and practice in our life, definitely we will overcome lust. Restraining means saying no to sense objects, no control, no contemplation of sense objects. Very difficult to do. Why is it difficult to do? Because we cannot keep saying no, no, no. We become exhausted by saying no. Then what's the solution? Say no to sense objects and at the same time say yes to Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah. So, Vishaya Vinivartante Niraharasya Dehinam Rasavarjam Rasopyasya Param Drashtva Nivartate. So, what is meant by restraining? Controlling the senses and the mind. So, controlling the senses and mind means what? Say no to sense objects, no to contemplation. But it looks very difficult. Everybody will say, I can't control lust. It's very difficult to control because it's very difficult to say no. But it starts with saying first no. Some in the beginning stages, everybody is very happy to enjoy this sense gratification. But when we become devotee, since we read Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, we have to say no, we have to control the Vega. We have to learn to say first no. No, I will not do sense gratification. When we say first no, we get some inner strength. Then we may say second no. No, no, I will not do. And then 3 no's. No, no, no. But we cannot keep on saying no, 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 because mind will not accept only no, no. So the strategy to conquer lust is we say no to sense objects, but at the same time we say yes to Krishna. When we say yes to Krishna, we start getting the higher taste. Rasovarjam rasopyasya param drashtva nivartate. Higher taste. When we get the higher taste, then we can easily say no. For that, we have to say yes to Krishna. So, what is meant by restraining? Maya is calling, come on, enjoy. You have got very nice opportunity to enjoy. Sense objects are there. You can enjoy. Come on, enjoy. So here in the image, what is telling? Somebody can read. What is meant by restraining? In the first
picture, Yeah. Maya calls, come on, enjoy. In the second picture, Prabhuji, In the, I can't see Prabhuji. yeah, in the second picture, say no to Maya. Maya is calling, but you say no to Maya. No. Then in the third picture, run towards Krishna. Yeah, run towards at the same time. At the same time. Yeah, at the same time. So Maya is calling. Oh, let us enjoy. Like let you enjoy. Nobody is watching you. Nobody is seeing. Just come on, enjoy. So that thought comes. So what we have to do? The thought comes, then immediately don't go to the feeling phase. Just ignore the thoughts. So there are three ways of controlling the mind. What are the three ways? One, ignoring the mind. Second, pampering the mind. Three, beating the mind. So ignoring the mind means what? Just ignore it. It will demand so many things. I want to enjoy. I want sense gratification. I want to enjoy the sense objects. So many things mind keep on demanding. Senses will pull, mind will pull. But in the second image, what? No. Ignore. Ignore the mind. Or sometimes we may have to pamper the mind. Bhajahu re mana Sri Nandana Abhaya Charanara Vindare Durlabha Manava Jana Satsange Parahuye Bhava Sindhure. So this one is pampering the mind. What is that? Mind. Why you want sense gratification? Bhajahu Remana Srinanda Nandana. Krishna is all attractive. You do the bhajan of Srinanda Nandana. Is very attractive. Cupid is very, very attractive. Because this is Maitunya Agara. But Krishna is Madana Mohana. He is attracting even the cupids, millions of cupids. So why don't we do bhajan of Nandanandan? Abhaya Charanara Vindare. And Durlabha Manava Janama Satsange. We have got very rare human form of life. And more than that, rarest is the satsang of the devotees. That for just we have to value that. And why we have to engage in sense gratification? Let us serve the Lord. Let us glorify the Lord. So say no to Maya. First is ignoring. We try to ignore. Second, try to pamper. Vajahure mana. And if it is not listening, then beat the mind. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, beat the mind. Morning and night. Beat it. Beating means what? No, no, no. Beat it. But only beating won't work. That is why at the same time, what we have to do? Run to Krishna. Run towards Krishna. So this both the things has to happen simultaneously. Maya calls, come on, enjoy. We say no and run to Krishna. Both the things simultaneously. We say no to Maya. At the same time, we run towards Krishna. How Yashoda Maya ran towards Krishna. So similarly, we have to run towards Krishna, run towards devotees. What is running towards means? Running means surrendering. Surrendering or Namavida Bhakti, which chanting the holy names, whatever, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, whatever, whichever is the most interesting or most attractive part of sadhana, we can do that. So if somebody can read this, I think we are almost time up. What is meant running towards Krishna? Hare Krishna. First point, leave the place and engage in your favorite devotional activity. Example, favorite Kirtan, deity worship, favorite Srimad Bhagavatam class. Second point, leave the place and come to
association of devotees. Then third, be sincere in your endeavors. Then fourth, try 100%, give your best. Trying 100% itself is success, not the results. Then consistent and 100% trying attracts Krishna's mercy. Then two things are very important: consistency and intensity. Hare Yeah. Krishna. And then the Yeah. Now 9 steps. No. So now with the bhakti, whichever is more attractive to us, leave the place of sense gratification. Immediately leave the place, come to the association of devotees, or engage in your favorite devotional activities. Favorite kirtan, here to favorite kirtan, or chant, take the Japamala, chant Hare Krishna Mahamantra, or hear some favorite Srimad Bhagavatam class, or go to temple, do some deity worship. So we have to be sincere in our endeavors to control the senses. So we have to try 100%. We have to give our best, not half-hearted efforts. And lust attacks or the object of sense gratification are pulling, we should not give half-hearted attempts. Oh, however, I cannot win over lust. I will give in to lust. However, I will not be able to win over it. No, not like that. Give your 100% to say no and yes to Krishna. Give your 100%. That giving 100% itself is the success, not the results. Because results are not in our hand. It is only by mercy of Krishna one can control lust. Karmanyavadikaraste ma phalesu kadachana ma karma phala heturbu ma te sangosva akarmani. We can do our best and leave the rest to Krishna. So giving the 100% in saying no and running towards Krishna, that itself is success. Whether we are successfully able to control the lust or not, that is not our thing. Are we giving 100% in controlling the lust? That is our effort. That effort itself is the success. So consistent trying and 100% trying. With this, we attract the mercy of the Lord. Mercy of the Lord gets attracted. Krishna sees, oh, my bhakta is trying to control the senses. I will help him. So two things are important. What is that? Consistency and intensity of, controlling. And throughout, consistently, even if we are failing, no problem. Next time I will try with more vigor, more enthusiasm. Ragatvesha vimuktaistu vishayanindriyescharan atmavashye vidheyatma prasadam adhigacchati. So, what will happen? One who is able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain complete mercy of the Lord. Atmavashyer videya atma, who is videya atma, who is sincere and subservient to Lord, who is consistently and intensely trying to control, he will attract the mercy of the Lord and he will get complete mercy of the Lord. Prasadam adhigacchati. So when one attracts the mercy of the Lord and when one gets the complete mercy of the Lord, then he can completely control the lust. So that is why two things are required to win lust. What is that? Constant and intense endeavor, 100% endeavor, not half-hearted endeavor. And when we do that, we attract Krishna's mercy, and by Krishna's mercy, one can win over the lust. So to summarize today's Purvachitti is trying to attract Nidra. There are so many instances in Srimad Bhagavatam. That is because the Mithuni Bhavam is very strong because that is the root of the material existence, the attraction between male and female. So in order to win the lust, we have to understand where is this enemy hiding. He hides in the senses, mind and intelligence. So what is lust? When the knowledge is covered, then what happens? Where the soul thinks I am the enjoyer, then it goes to enjoy. So that happens because of the dhyayato vishyan pumsam.
So basically mind has three functions: thinking, feeling, and willing. So don't go to the feeling phase. Stop at the thinking phase only, because Krishna says to Arjuna, curb this great symbol of lust by regulating the senses. First, senses only you regulate. Don't go to the mind and intelligence. Don't allow it to go to the mind and intelligence. Means don't go to the phase of feeling and willing. Stop at the thinking phase only. Ignore the mind at the thinking phase only. It is very difficult to do, because that's restraining is very, very difficult to do. But we know that, what is that? That is for higher purpose of getting Krishna Prema. So no pain, no gain. If we want Krishna Prema, we have to undergo the pain. It is very painful to control, very painful to restrain, because restraining is an austerity for higher purpose. So restraining looks like poison in the beginning, but it is nectar at the end. So when Ruchi starts developing, higher taste starts developing, restraining becomes blissful, and later it is quite natural. And in Asakti, mind is naturally attracted towards Krishna. So, and now we understood that we have to defeat the enemy, we have to restrain. Then how to restrain? Saying no. And in order to say no, we should have higher taste, saying yes to Krishna. So how do we get the higher taste? Param drishtva nivartate. Consistency and intensity. We have to, Maya calls, come on, enjoy. Say no to Maya, and at the same time, run towards Krishna. It's simultaneously when we do, consistently when we do in this, and intensely with 100% trying when we do, the trying itself is success. Whether the result, whatever may be the result, we may fail or we may win. But sometimes the child is falling when it is trying to walk. It sometimes falls down. Sometimes again it gets up, tries to walk. And when it grows up, it starts running. In the same ways, in the beginning, one may be failing. So he puts the effort to restrain. He fails. Again, he gets up. He tries to restrain more with more enthusiasm. Again, he may fail, just like that child is trying to walk. But when one is consistently trying and 100% with more intensity he is trying, he attracts the mercy of the Lord. And that mercy of the Lord, prasadam adhigacchati, Krishna's mercy. Why we can control lust only by Krishna's mercy. Only Krishna can control our senses. Rashikena Rashikesha Sevanam Bhakti Ruchyati. Only Rashikesha can control our senses. We, by our own endeavor, we cannot control our senses. We have to understand. Only Krishna, by his mercy, he can control the senses. Our only endeavor is to attract the mercy of the Lord by constant and intense endeavor, not half-hearted endeavor. 100% endeavor, constant endeavor. This is our sincerity we are showing to Krishna, and then Krishna will show his mercy. Then one can control over the lust. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Any comments, questions, or corrections? Hare Krishna, Prabhuji. Dandat pranams, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. We could understand little more Bhagavad Gita, that param drishtva nivartate. So with the examples and the pictures that you showed, Prabhuji, Hare Krishna, how to practically do that, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Prabhuji, and there is also one shloka in Bhaktirasamrita Sindhu, no, Prabhuji. Kena mana Krishne niveshayat. Kena prakarena mana Krishna. Kena prakarena mana Krishna. So I just wanted to understand that, Prabhuji, like how to relate with this, like, so. Yeah. Yes, like whatever may be the situations, somehow or other, you engage your mind in Krishna's lotus feet. That is the meaning.
That is why the Sara of the whole Vedas is what? Here it's mentioned, always remember Krishna, never forget Krishna. So, ena kena prakarena, somehow or other, you always remember Krishna and never forget Is only Krishna. talking about Smaranam, no, Prabhuji? Yeah, Smaranam. And of course, Smaranam, with Smaranam, what happens when we are remembering that we are the eternal servant of the Lord? When we remember we are the eternal servant of the Lord, we naturally will not give it to sense gratification. So that's natural. So Krishna has created this material world, and he also created these illusory potencies to forget him. Why? When we forget him only, we can enjoy. If we are remembering Krishna, we will never engage in sense gratification. If one is remembering the Lord, he cannot have Maithuni Bhava. It is quite opposite. If one is having Krishna consciousness, he cannot have material consciousness. So that is why somehow remember Krishna. Enakena prakarena mana Krishna. Your mana Krishna. Mana, see, we can overcome this tendency of sense gratification only when we fix our mind on Krishna's lotus feet. Mana Krishna Niveshana means on placing the mind on the lotus feet of the Lord. So only then we can overcome sense gratification. When we are Krishna conscious, we will not be material conscious. When we are material conscious, we will be forgetting Krishna. We will not be Krishna conscious at that time. So when one is engaging in sense gratificatory activities, he will be only thinking of sense enjoyment, how to enjoy the sense object, like that. He will not be remembering Krishna. So Hare that's the Krishna, meaning. Prabhuji. Hare Thank Krishna. you, Prabhuji. Prabhuji, in relation to this, they say, only the neophyte devotees in that stage itself, that Yukta Vairagya we talk about. Later, we should never even do like that also. But still, our hankerings are not stopped, Prabhuji. Still, we have anchorings for so many things. So, if we do not do that as an Yukta Vairagya, like Ed Karoshi Dashnasi, the Lord says. So, if we do not do like that also, so how, Prabhuji, how to understand that? Because they say Yukta Vairagya is not that all pure devotion. So, anything that we eat or do anything, so you cannot. You connect with that Krishna, they say. That is Yukta Vairagya. But that is in the neophyte stage. So how to understand that, Prabhuji? It is like, it's not for neophyte stage. It's not like that. Basically, karma yoga to it is like we are doing, first we have so many material desires, like varnashrama duties they call, right? Daiva varnashrama. So what are the varnashrama duties? We have some psychophysical nature. For example, I cannot engage 24 hours in the Navavida Bhakti. I cannot keep on chanting. I cannot keep on hearing Srimad Bhagavatam 24 hours a day. This is there, na, Navavida Bhakti. Pure devotees can do any one of these Navavida Bhakti 24 hours a day. So we cannot do. That is why what we do, action in Krishna consciousness means what? We want to go to office, but we want to go to office, but not like karmis. Karmis go to office, they want to earn money and enjoy for their sense gratification. Janasya mohoyam aham. But what does the devotee do? He cannot, of course, it is understood that we cannot engage now in 24 hours now, but that is the goal. Now I will go to office, I will work 8 hours, I will take the money, I will use the money in Krishna's service. That becomes karma yoga. Karma yoga in Krishna consciousness. That's the 5th chapter, right? Action in Krishna consciousness. And with the knowledge, with the transcendental knowledge, 4th chapter, Divya Jnana, that I am the eternal servant of the Lord.
I am supposed to serve the Lord 24 hours, but at present I am not able to do that. That is why whatever I have, yadkaroshi dasnashi yadjuhoshi dadasya. Whatever I have, my office work, my family, my wife, my children, everything I will engage in the service of the Lord. So that by doing like this, slowly I give up the attachment to my office work. Slowly I give up the attachment to material things. I have attachment to my house. Slowly I give up that and I come to the stage of Kirtaniya Sadahari. Means what? 24 hours of 9 process of devotional service. That is higher stage. That's pure devotional service. Pure devotees can do. So that is why it is not that Yukta Vairagya is only for neophyte devotees. That is the principle that even sannyasi does that. Whatever he may get some dakshina, he also uses that dakshina in the service of the Lord. That the principle is always there, even in the higher stages. It's not only for Yatkaroshi Yadashnashi is not for only for neophytes. That is not the principle. The principle is there are 4 steps Krishna explains, right? If you cannot do 24 hours Krishna consciousness, then you offer the results. If we cannot offer the result, that's the 4 stages are there, right? Then at least you work for Krishna. So many things are there. So that way we have to go higher. Mayeva Manat. Yeah. Mai Buddhi Nivesh. First intelligence and Buddhi, like that, Prabhuji? So it is simultaneous, Mataji. It is not that one after another. No, like simultaneously senses. Rashikena Rashikesha Sevanam. So we go to temple, we engage the senses, clean the temple, hands we engage, smell the flowers. Every day we do that, right? That is engaging the senses. So simultaneously, we are engaging the mind in chanting the holy name. Simultaneously, every day we are reading Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Gita, Srila Prabhupada's books, hearing the classes. That is engaging intelligence. Then how we purify the ego, false ego, by coming into the association of devotees. Some devotee will hurt your ego, then you have to take the humble position. That is purifying ego. So everything is happening simultaneously. Mind, intelligence, senses. We are always trying to remember the Lord. We are going to office, but we are not going to office, not that we get attached to office work. Solely we want to give up that, completely engage in the Lord's service. That's why we do Karma Yoga with Krishna consciousness now. But that Karma Yoga with Krishna consciousness is the stepping stone to pure devotional service, Navavida Bhakti. So that at one time, Kirtaniya Sadahari, always chanting the holy name of the Lord, that stage we have to come. It is all simultaneously going on. So on one side, karma is reducing, and on one side we are going ahead, higher and higher in the bhakti ladder. Anartha Nivrati is happening. Slowly come to Nishtha, slowly come to Ruchi. Ruchi will get higher taste. Come to Asakti, strong attachment to Lord, like that. Simultaneously progress, gradual progress, like that. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you so much for very helpful. Hare Krishna. Dandavad. Any other questions? Okay. I think there are no other questions, Mataji. Yes, Prabhuji. We can end, Prabhuji. Vancha kalpata rupesha kripa पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कोटि वैष्णवेंद्र की जय श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय हरे कृष्णा Thank you so much. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Wonderful Thank class. you. Hare Krishna. Hare Prabhuji, with Krishna. your permission, I'll end the meeting, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ 12 ಕಾಲ್ಗಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓ, 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಅವ್ರ ಮಾತಾಜಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವ್ರೇನ್ ಯಾರಿಗೋ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೇನೋ ಅಂತಿದ್ರು. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಂದಿನಿ ಮಾತಾಜಿ. மாதாஜி இருக்கீங்களா?
ಭಗವತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲಲಿತಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ. ಏನ್ ಮಾತಾಜಿ? ಮಾತಾಜಿ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಮಾತಾಜಿ, ತಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ, ಹಾ. ಅವರು ಮಾಡೋರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓ, ಬರ್ತಾರೇನೋ. ನಮ್ಮ ಅಡಿಯ ನಂದಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಅದೇ ಅದೇ. ಹೌದು, ಸರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಲಲಿತಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಬರ್ಬೋದು, ನಿಧಾನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಜಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಸರ ಪದ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರಾದ್ರೂನು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂನು. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ರೆ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎವ್ರಿವನ್. ಸಾರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ, ಪದ್ಮಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ದಿವ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಲಲಿತಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ, ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಸದಾರಾಮ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾಗೋಯ್ತು ಬರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲಸ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವತ್ತು ಅಹೋಬಿಲಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೈಟ್ ಬರೋದು ಭಾನುವಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲಸ ಬಿಸಿ ಆಗಿ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಗ್ಲೇ 10 ನಿಮಿಷ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಭಾಗವತರಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾಗವತರಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇದಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂದ ವಿಹಾರ ಜಯ ಗೋಪಿ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ಗೋಪಿ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನ ವನಚಾರಿ ಯಮುನ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂದ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂದ ಬಿಹಾರಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಸದಿ ಗೌರಭಟ್ಟ ವೃಂದ. ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಜಯ ರಾಧಾ ರಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧಾ ರಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ರಾಧೆ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಬಲದೇವ ಜಯ ಸುಭದ್ರ ಜಯ ಸುದರ್ಶನ ಜಯ ವೃಂದಾವನ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಜಯ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ರಾಧೆ ರಾಧೆ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ವೃಂದಾವನ ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ನಿತ್ಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಜಯ ಗೌರ ನಿತ್ಯಾಯ ಜಯ ಗೌರ ನಿತ್ಯಾಯ ಜಯ ಗೌರ ನಿತ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಗೌರ ನಿತ್ಯಾಯ ಜಯ ಪಂಚತತ್ವ ಜಯ ಪಂಚತತ್ವ ಜಯ ಪಂಚತತ್ವ ಜಯ ಪಂಚತತ್ವ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ್ 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 ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಜಯ ಜಯ
श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण भगवान की जय। राधा मुरलीधर कृष्ण भगवान की जय। राधा माधव कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಮಾಯಾ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟೈಮ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ 35. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ಓಂ ನಮೋ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುರಯೇ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಕಿ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ತರಗತಿಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅವನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾತಾಜಿಗಳು, ಗುಣನಂದಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಆಗಲಿ, ವಿನೋದವಾಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಭಕ್ತಿಪರ್ಯ ಮಾತಾಜಿ, ವಿಜಯೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳು ವಿದುರನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯ್ತು, ಭಗವಂತನ ಅದ್ಭುತ ರೂಪದ ತೊಡೆಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋರು ವಣಿಜರು, ಅವ್ರನ್ನ ವೈಶ್ಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ವೈಶ್ಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಪರಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತಾ ಪರಮಪುರುಷನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅವರು ಶೂದ್ರರು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭುಜದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಏನದು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ 4 ವಿಭಾಗಗಳು ದೇವತಮ್ಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರ ಗುಣ ಕರ್ಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಮಾಯಾ ಸೃಷ್ಟ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ಅಂತ 4 ವರ್ಣಗಳು ಅವರವರ ಗುಣ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮಗಳು, ಅವ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಗುಣ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು 4 ಸಮಾಜದ ವಿಭಾಗಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿರೋದು ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮುನಿಗಳು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಪರಶುರಾಮನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರವರ ಗುಣಕರ್ಮ ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ಇಸ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ನೇ ಮಾಡೋ ತರ ಅವರು ಒಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾದವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಣಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ನಿಂತವನು ಅಂತ. ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ನ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕೈಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಆ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ವಿತರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಶ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಬ್ರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಬೆಳ್ಕೋತಾರೆ, ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈಶ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನೂ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತೊಳೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿರತರಾಗಿ ಅವರು ಶೂದ್ರರು ಆ ತರದ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹೊಂದಿ ಈ 4 ವಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ 35 ಕಲಿಯೋಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ. ಏತತ್ ಕ್ಷತ್ತರ್ಭಗವತೋ ದೈವ ಕರ್ಮಾತ್ಮರೂಪಿಣಃ ಕಃ ಶ್ರದ್ಧಧ್ಯಾದುಪಾಕರ್ತುಂ ಯೋಗಮಾಯಾ ಬಲೋದಯಂ ಏತತ್ ಕ್ಷತ್ತರ್ಭಗವತೋ ದೈವ ಕರ್ಮಾತ್ಮರೂಪಿಣಃ ಕಃ ಶ್ರದ್ಧಧ್ಯಾದುಪಾಕರ್ತುಂ ಗಮಾಯಾ ಬಲೋದಯಂ ಯಾರು ಲಲಿತಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪದ್ಮಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಜಿ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏತಚ್ಛತ್ತರ್ಭಗವತೋ ದೈವ ಕರ್ಮಾತ್ಮರೂಪಿಣಃ ತಶ್ರದ್ಧದ್ಯಾದುಪಾಕರ್ತುಂ ಯೋಗಮಾಯಾ ಬಲೋದಯಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏತತ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಷತ್ತಃ ವಿದುರನೆ ಭಗವತಃ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ದೈವ ಕರ್ಮ ಆತ್ಮರೂಪಿಣಃ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರಾಟ್ ರೂಪನಾದ ಕಹ ಬೇರೆ ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧದ್ಯಾತ್ ಬಯಸುವರು ಉಪಕರ್ತು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಯೋಗಮಾಯ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲ ಉದಯಂ ಬಲದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನುವಾದ ಓದ್ಲಾ? ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಅನುವಾದ. ಎಲೈ ವಿದುರನೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ರೂಪದ ದಿವ್ಯ ಕಾಲವನ್ನು, ಕರ್ಮವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು? ಭಾವಾರ್ಥ. ಭಾವಾರ್ಥ ಪದ್ಮ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಬಾವಿಯೊಳಗಿನ ಕಪ್ಪೆಯಂತಹ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾದ ಅದ್ಭುತ ರೂಪಿ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂತಹ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಯಾವೊಬ್ಬನೂ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾರನು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 11.16 ಮಾನಿತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆನ್ನುವನು: ಅನೇಕ ಬಾಹೋದರ ವಕ್ರ ನೇತ್ರಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವೋನಂತರೂಪಂ ನಾಂತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ಪುನಸ್ತವಾದಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಎಲೈ ಅದ್ಭುತ ವಿಶ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನೇ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನೇ, ಅಗಣಿತವಾದ ಕೈಗಳನ್ನು, ದೇಹಗಳನ್ನು, ಮುಖಗಳನ್ನು, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಣೆನು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಆದಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಕಾಣೆನು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ವಿಶ್ವರೂಪವು ಅವನ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಯಿತು. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಭಗವಂತನ ಅಸಂಖ್ಯ ಕೈಗಳನ್ನು, ಮುಖಗಳನ್ನು ಅವನು ನೋಡಬಲ್ಲವನಾದರೂ ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದನು. ಅರ್ಜುನನೇ, ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಉದ್ದ ಅಗಲಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಾದನು? ಯಾವನೇ ಆದರೂ ಮಂಡೂಕ ತತ್ವವೇತ್ತನಂತೆ ತಪ್ಪು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗಬಹುದು. ಕಪ್ಪೆಯ ರೂಪದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯು 3 ಚದರ ಅಡಿಯ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನುಭವದಿಂದ ಶಾಂತಸಾಗರದ ಉದ್ದಗಲಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಅವನಿಸಿದ್ದಿತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಸಾಗರದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಲಾಗಲು ತಾನೇ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿತು. ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. ಈ ಕಥೆಯು ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಉದ್ದ ಅಗಲಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗುವ ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡುವ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮವಾದ ಪಥವೆಂದರೆ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಕನಾಗುವುದು, ಭಗವಂತನ ವಿನೀತ ಭಕ್ತನಾಗುವುದು,
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರುವಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋನ್ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೋನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णा चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. गोविन्दाय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. एतत् शक्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः कः ಶ್ರದ್ಧತ್ಯಾದು ಪಾಕರ್ತುಂ ಯೋಗಮಾಯಾ ಬಲೋದಯಂ. ವಿದುರನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ರೂಪದ ದಿವ್ಯ ಕಾಲವನ್ನು, ಕರ್ಮವನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ, ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದುರ್ಗಾ ಮಾತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ವಿರಾಟ್ ರೂಪ, ಎಲ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ಅವನ ದಿವ್ಯ ಕಾಲ, ಅವನು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ಈಶ್ವರ ಪರಮಕೃಷ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ, ಅನಾದಿರ್ ಆದಿರ್ ಗೋವಿಂದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನು ಗೋವಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ. ಭಗವಂತನಿಗೆ 6 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿದೆ. ಯಾವುದು, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? 6 ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಗುಣ, ಕೀರ್ತಿ, ರೂಪ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ರೂಪ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಅಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರೋದು ಅಗಾಧ. ನೀವೊಂದು ಸಾಗರದ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಅದೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪು. ಸಾಗರದ ನೀರಿನ ರುಚಿ ಉಪ್ಪು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಾವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಗಾಧ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅವನು ವಿಭು, ನಾವು ಅಣು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದವ್ರು ಏನು, ಬಾವಿ ಒಳಗಿರೋ ಕಪ್ಪೆ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಯೆ, ಭಗವಂತನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯೆ. ಎರಡೂನು. ಯೋಗ ಮಾಯೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಮೋಗುಣ ಅಥವಾ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ
ನಾವಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ದಾರಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಾಯೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾದ ಅದ್ಭುತ ರೂಪ ವಿರಾಟ ರೂಪ ದರ್ಶನ. ಈಗ ಯಶೋಧ ಮಾತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ತೋರಿಸ್ದ. ಅದು ಯಾವ ಮಾಯದ ಎಫೆಕ್ಟ್? ಯೋಗ ಮಾಯನ ಅಥವಾ ಮಹಾಮಾಯನ? ಯೋಗ ಮಾಯೆ. ಯೋಗ ಮಾಯೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಏನೇನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವನ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ನೋ ಅದು ಯೋಗ ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಬಾವಿಯೊಳಗಿರೋ ಕಪ್ಪೆಗಳ ತರ, ಒಂದು ಬಾವಿ ಒಳಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೇ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅವನು ಬಾವಿಯೊಳಗಿರೋ ಕಪ್ಪೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಪ್ಪೆ ಬಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದಿನ. ಅವಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು, ನನ್ ಬಾವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡ, ಇದು ಬಾವಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಾವಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಯಮಿತ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಆಯ್ತಾ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಸಾಗರ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಬಾವಿ ಒಳಗಿರೋ ಕಪ್ಪೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಕಪ್ಪೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ. ನನ್ನ ಬಾವಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ಯಾ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ಯಾ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ಯಾ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ಯಾ, ಹೀಗೆ ಕೇಳಿ 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 ಅಗ್ಳ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಾವಿ ಒಳಗಿರೋ ಕಪ್ಪೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನ ಸಾಗರದ ನೀರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಊಹಾತ್ಮಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಪ್ಪೆ, ಬಾವಿಲಿರೋ ಕಪ್ಪೆ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚನ ಹೋಗಿ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೆದುಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ. ನನ್ನ ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿನಯವಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಂತವ್ರ ಕಥೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದ ಲೀಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ನಿಂತವನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಾಹೂದರ ವಕ್ತ್ರ ನೇತ್ರಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವತೋ ಅನಂತ ರೂಪಂ ನಾಂತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ಪುನಸ್ತವಾದಿಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಸೊ 11ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅವನು, ಅಗಣಿತವಾದ ಕೈಗಳನ್ನ ಎಣ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವಂತೆ, ದೇಹಗಳನ್ನು ಎಣ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ವಂತೆ, ಮುಖಗಳನ್ನ ಎಣ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖಗಳು. ಈ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊನೆಯನ್ನ ಮೊದಲು ಅವನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯವನ್ನು ಆದಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಿಶ್ವರೂಪ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪಸರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಂತ ಹುಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ವಿಚ್ ಹೆಂಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೈಪಿಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅವನ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಆಯ್ತು. ಯಾರ ಅಪೇಕ್ಷೆ? ಭಗವಂತಂದೆ. ಅವನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ನನಗೆ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಣ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಗಳು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ಹೋಗ್ಸೋಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಬರೀ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಅಷ್ಟ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಆ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೈಗಳು, ಮುಖಗಳು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವನ ಗುಣ, ಲೀಲೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಉದ್ದ ಅಗಲ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನಾವು ಅಳಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವೇ ಅಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂಡೂಕ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓ ನನ್ಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಅವ್ರು ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಕಪ್ಪೆ ಕತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಅದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ 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 ಹೊಟ್ಟೆನೂ ಉಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸತ್ತೋಗತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಉದ್ದ ಅಗಲಗಳನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗುವ ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡುವ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಯೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ. ಈ ಡಂಬಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಮಹಾಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಕೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರವ್ರು, ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣತ್ತೋ ಅದೇ ನಿಜ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಲ್ವೋ ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಥ ಈ ಹೋದ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಟೀಚರ್ಗೆ ABCD ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದು ಅವರು ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ LKG ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗುರುವಿನ ಪಾದವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರುವನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನೀತವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಭಗವಂತನೇ ಭಕ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದರ ತನಕ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟೋ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಜಯಪತಾಕ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಧಾನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಲೋಕನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರುಗಳು. ಅವರು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದು ಭಗವದ್ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆನೆ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂತವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂತವರ ಶಿಷ್ಯರ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕೂಪಮಂಡೂಕದ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಂತದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗದ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುವಿನ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 36ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಪುನರುಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ತಥಾಪಿ ಕೀರ್ತಯಾಮಂಗ್ಯ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಶ್ರುತಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಹರೇಃ ಸ್ವಾಂ ಸತ್ಕರ್ತುಂ ಗಿರಮನ್ಯಾಭಿದಾಸತೀಂ ತಥಾಪಿ ಕೀರ್ತಯಾಮ್ಯಂಗ
ತಥಾಪಿ ಕೀರ್ತೆಯಾಮ್ಯಂಗ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾ ಶ್ರುತಂ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾ ಶ್ರುತಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಹರೇಃ ಸ್ವಾಂ ಸತ್ಕರ್ತುಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಹರೇಃ ಸತ್ಕರ್ತುಂ ಗಿರಮನ್ಯಾಭಿದಾಸತೀಂ ಗಿರಮನ್ಯಾಭಿದಾಸತೀಂ. ದಿವ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಓದಿ, ಅನುವಾದ ಓದಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಸದಾರಾಮ ಮಾತಾಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಮಾತಾಜಿ? ದಿವ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತೆ, ಅವ್ರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 36. ತದಾಪಿ ಕೀರ್ತಯಾಮ್ಯಾಂಗ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾ ಶ್ರುತಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಹರೇ ಸತ್ಕೃತಂ ಗಿರಮಾನ್ಯಾಭಿದಾಸತಿಂ. ಏನ್ ಮಾತಾಜಿ? ಸತ್ಕರ್ತುಂ ಗಿರಮಾನ್ಯಾಭಿದಾಸತಿಂ. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಅನುವಾದ. ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ತಥಾ ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಪಿ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಕೀರ್ತಯಾಮಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅಂಗ ವಿದುರನೆ, ಯಥಾ ಇದಷ್ಟು, ಮತಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಯಥಾ ಇದ್ದಷ್ಟು, ಶ್ರುತಂ ಕೇಳಿಕೆ, ಕೀರ್ತಿಂ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು, ಹರೇ ಭಗವಂತನ, ಸ್ವಂತ, ಸತ್ಕರ್ತುಂ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲಷ್ಟೇ, ಗಿರಂ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಅನ್ಯಾಭಿಧ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಸತಿಂ ಪರಿಶುದ್ಧವಲ್ಲದ್ದು. ಅನುವಾದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಸಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಗುರುವಿನಿಂದ ಏನೇನೋ ಕೇಳಲು ಶಕ್ತನಾದೆನೋ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನೋ ಅವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲವಾದರೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಶಕ್ತಿಯು ಕಳಂಕಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕೃಷ್ಣ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರ, ಸದಾರಾಮ ಮಾತಾಜಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರ. ಭಾವಾರ್ಥ ಬರದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇವಾಗ ಓದಿ. ಮಾತಾಜಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸದಾರಾಮ ಮಾತಾಜಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರ ಓದಿ. ಇನ್ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಓದಿ. ಸದಾರಾಮ ಮಾತಾಜಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರ ಓದಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಕ್ಕೆ ಜೈ. ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾದುದು ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಭೌತ ಶರೀರವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಲ್ಲದೆಂದು ಅನುಭವಗಮ್ಯ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮುಂದಿಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅವರ ಅನುಭವ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವನೊಬ್ಬನು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಳಂಕಿತನಾಗಬಾರದು. ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜೀವಶಕ್ತಿಯು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯುಕ್ತವಾಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಕ್ರಿಯಾಹೀನವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇರದು. ಒಂದು ಕ್ಷಣವಾದರೂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಸುಮ್ಮನಿರದು. ದೇಹವು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಕನಸುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಪ್ರಜ್ಞಾಶೂನ್ಯತೆಯು ಕೃತಕವಾದುದು. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು. ಔಷಧಿಯ ಅಮಲು ಕೊನೆಯಾದೊಡನೆ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರವಾದೊಡನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಪುನಃ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗುವುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಯಾರ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಓದ್ಬೋದು. ತಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರಿಮಿತ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಅವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಂಬುದು ಮೈತ್ರೇಯರ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಈ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣನೆಯು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಗುರುಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ವಿನೀತ ಭಾವದಿಂದ ಕೇಳಿದುದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಗುರುವಿನಿಂದ ಕೇಳಿದುದೆಲ್ಲವೂ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾಚಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅದಲ್ಲವಾದರೆ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಳಂಕಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಲಿನವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಭಗವತ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ತ್ರಿದಂಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನು ಪರಮಾನಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮಹಿಮೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ವೈಷ್ಣವ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಪಠಿಸುವ ಭಗವತ್ ಮಹಿಮೆಗಳು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನಷ್ಟೇ ಸತ್ವವುಳ್ಳವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ತಾನು ನಿತ್ಯವೂ ದಿವ್ಯ ರೀತಿಯ ದಾಸನಾಗಿದ್ದರೂ ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಏಕಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಭಕ್ತನು ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವನನ್ನು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅವನ ಬದುಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರಿಬೋಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವಾಗ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ? ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳು ವಿದುರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದುರನು ಜ್ಞಾನಿ. ಆದ್ರೆ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರ ದೊಡ್ಡವರ? ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೂ ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ? ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳು ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ವಿದುರನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಉದ್ಧವ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ ಉದ್ಧವ ಹೇಳೋದು ವಿದುರನಿಗೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ? ವಿದುರನ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪುನಃ ಅವರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳ ಮುಖೇನ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋದನ್ನ ವಿದುರ ಕೇಳೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು, ಇದನ್ನ ಶುಕದೇವ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳು ವಿದುರನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಬ್ರೇ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಪ್ರಚಾರ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಇರುತ್ತೋ ಭಕ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯನು ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂಡ್ಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನಂತೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ನನ್ನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಣಗಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಗವತ ಪಠಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಮನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಪಠಣದ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಗುರುವಿನಿಂದ ಏನೇನು ಕೇಳಲು ಶಕ್ತನಾದೆನೋ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿ ಜಮ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ ನನ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ವರ್ಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೋತೀವೋ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕಳಂಕಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ CBSE 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳು 17-18 ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಓನ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಕಳಂಕಿತವಾದದ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ? ಈಗ ಭಗವಂತನ ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಮೋದರ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆನ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ರೀ, ಇದೇ ಕತೆನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ವರ್ಷ ವರ್ಷ, ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ಈ ಸಲ, ಅದೇ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಭಗವಂತಂದು ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವರ ಭಕ್ತರ ಲೀಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಪುನಃ ಕೇಳ್ಬೇಕು 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 ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನೆ ಒಂದ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಸೈನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ತಿರ್ಗಾ ಓದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಂದ್ಸಲ ಓದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಶಾನವರತ್ನರಾಮು, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ಕುವೆಂಪು ಅವರೆಲ್ಲ ಕವಿಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಲ್ಲ ಯಾರು, ಯೂಶಲಿ ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಲ್ಲ. ಏನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಓದ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಭಾಗವತಂನ ನಾವು ಪದೇ 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 ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಪದಂ ಪದಂ ಯತ್ ವಿಪದಂ ಇಂದ ಪಾರಾಗೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ, ಭಾಗವತ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಾವು ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಫುಲ್ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪದಂ ಪದಂ ಯತ್ ವಿಪದಂ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವತ್ಸಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ವತ್ಸಪಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕರುವಿನ ಒಂದು ಗೊರಸಿನ ಮಾರ್ಕ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಭವಸಾಗರ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಈ ಅಗಾಧವಾದ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ, ಭವಸಾಗರ ಕರುವಿದು ವತ್ಸಪಾದದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದನ್ನ ಈಜಿ ದಾಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಸಾವಿನ ಸಮಯ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಪರದಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಪರದಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೋಮಾಗ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮುಖ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಜಿ ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರು 64 ಸುತ್ತು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಭವತಾರಣಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಾರ್ಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು? ಭವತಾರಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಇವರು ಇದಾರ? ಭಾಗವತಾರಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಳ ಗೋಪಿಕಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ 64 ಸುತ್ತು ಜಪ ಮಾಡೋರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಸಾಯೋ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವನ್ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಈ ದೇಹ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಸಾಯೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಅವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶುದ್ಧತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುದ್ಧ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರದು? ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸನಾತನ. ಅದು ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹಿ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ, ಯೌವನದಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮ ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಹದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಂತನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಧೃತಿಗೆಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಸಾಂಸಿ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಯಥಾ ವಿಹಾಯ. ಈ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಈ ದೇಹ ಜೀರ್ಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರೋಪರಾಣಿ, ಬೇರೆ ದೇಹವನ್ನು ಉಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತಂತೆ. ತಥಾ ಶರೀರಾಣಿ ವಿಹಾಯ ಜೀರ್ಣಾನಿ ಅನ್ಯಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ನವಾನಿ ದೇಹೆ, ಬೇರೆ ದೇಹವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡ್ರೈವರು ಯಾರದು? ಆತ್ಮ, ಸಾರಥಿ. ಅದನ್ನ ಈ ದೇಹವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರಣರು ಹೇಳಿದರೆ
ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಶಿರ ಹೊನ್ನ ಕಳಶವಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಬರೀ ದೇಹ ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮುಂದಿಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅವರ ಅನುಭವದ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವನಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಲ್ಲದು. ಅನುಭವ ಗಮ್ಯ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮುಂದಿಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಅವರ ಅನುಭವ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಅನುಭವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಿಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕೋಮಾಗ್ ಹೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ದೇಹ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನಡೀತಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಂತರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋದಾಗ 2008 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು 2-3 ತಿಂಗಳಿದ್ರು ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಚಾರು ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಗೆ ಬೆಹರೇನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ರು ಭಕ್ತಿಚಾರು ಮಹಾರಾಜು. ನಾನೊಂದ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರು ಮಹಾರಾಜು ಶ್ರೀಲ ಜಯಪತಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಗೋಲಕ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಮಾಡ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಭೂಲೋಕದ ಸಮಯ ಮುಗೀತು, ನೀನು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಮಾಯಾಪುರದ್ದು TOIP ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಕುಗ್ಗೋಗಿದ್ರು ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಬಟ್ ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಅವರು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವರು ಇವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬನ್ನಿ ನೀವು, ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಫೇತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ರು ಅಂತ ಇವಾಗ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ತರ ದೇಹದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತರ ಎಷ್ಟು ಅವರು ದೇಹದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನರಸಿಂಹದೇವರು ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಅವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕನಸುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಈ ದಡ್ಡ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಹ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತ ಇರಬಲ್ಲದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೂನ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೃತಕವಾದದ್ದು, ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು, ಔಷಧಿಯ ಅಮಲು ಕೊನೆಯಾದೊಡನೆ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರವಾದೊಡನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಪುನಃ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿದ್ದೆಲೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಸುಸ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಸ್ತಾಗಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರಿಮಿತ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಅವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಂಬುದು ಮೈತ್ರೇಯರ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲುಷಿತ ಆಗಬಹುದು. ಒಂದು ತಿಳಿಯಾದ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ನೀರಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಚೂರು ಮಟ್ಟಿಯ ನೀರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಚ್ಚೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲುಷಿತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈತ್ರೇಯರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಲುಷಿತವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ
ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನುಭಾವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಲುಷಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಭಗವಂತನ ಈ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣನೆಯು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗುರುಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ವಿನೀತ ಭಾವದಿಂದ ಕೇಳಿದುದರ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಅವನು ವಿನಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವನೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ಗುರುವಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗುರುವಿನಿಂದ ಕೇಳಿದದೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳದು ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ನಾವು ವಿನೀತ ಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಈ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ಕೋತೀನಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಉರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಬಾಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಗುರು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಏನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿನಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿವರಿಸ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ನಾಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳು ವಿತರಣೆಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ಕಲುಷಿತವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ತರ ಲಾಭ, ಬೇರೆಯವರ ಹೃದಯನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಳುವವರ ಹೃದಯನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಫುಲ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಬೇಡ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋಂತ ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗುರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದಷ್ಟನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕೊಡಿಸಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂಕರು, ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಟುವಂತಹ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಗುರುಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದು ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗವಿಹಸ್ತಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನ, ವಿನಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ವಾಚಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿದಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿದಂಡ ಯಾವುದನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರಮುಖತೆಯನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮೂರು ದಂಡಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಒಂದು ದಂಡ ಏಕದಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ ಅವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ದಂಡವನ್ನ ಕಿತ್ತಿ 3 ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಎಸೆದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏಕದಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಾಯಾವಾದದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು, ಅದನ್ನ ಬಿಡು ನೀನು, ತ್ರಿದಂಡ ಅಂತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನಾನು ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಿಂದ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಪಡೆದ್ರು ನಾನು ತ್ರಿದಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಅವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಲೀಲೆಯಿಂದ. ತ್ರಿದಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ 3 ವಿಧದಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಕಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ, ವಾಚ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕ. ಮನಸ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಆಗ್ಲೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುದ್ಧ ಆದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಅವರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ತ್ರಿದಂಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಪರಮ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ? ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ. ಭಗವಂತನು ಪರಮನು ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಮು. ಅವನಿಗೂ ಅವನ ಮಹಿಮೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಯಾವ್ದೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಅವನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅನಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಧರ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಂಥ ಅಧರ್ಮ ಆಗಿದ್ರುನು ಈ ಕಲಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಘೋರವಾದ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ಅಧರ್ಮಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾಮದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಭಾವ ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಪಗಳು ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಪಾಪಗಳು ಅಲ್ವಾ. ನಿಜವಾದ ಪಾಪಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಇದನ್ನ ಗುಣಗಾನವನ್ನ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದುವರಿತೀನಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಾರೋ ಅಂತವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಎಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನಷ್ಟೇ ಸತ್ವಗುಣವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ತಾನು ನಿತ್ಯವೂ ದಿವ್ಯ ರೀತಿಯ ದಾಸನಾಗಿದ್ದರೂ ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಯವಾದ ಅಂಶ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋದು ಮಾಯವಾದಿಗಳ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ನಾಮ ರೂಪ ಗುಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನಾಗೋದು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಿನ್ನ, ನಾವು ಭಗವಂತನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು. ನಾವು ಅಣು, ಅವನು ವಿಭು, ನಾವು ಅವನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಏಕಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಅಭಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವನನ್ನು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತ ಅಲ್ವಾ. ಇವ್ರದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ. ಆದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ ತತ್ವ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕೈ ನೋಡ್ಬೋದು, 2 ಬೆರಳು ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ, 2 ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದ್ವೈತ 2 ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದವರು, ಅವ್ರ ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವಂತ ಆತ್ಮ 2 ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಅದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತ ಕಾಲೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತೆ ರುಕ್ರಂ ಕರ್ಣೆ. ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಾಡೋದು ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಯವಾದಿಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಚಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗೋವಿಂದನ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ತಂದೆ ತಾಯಿರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ, ಅವರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡ್ರು. ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಈಶ್ವರ ಪುರಿಯವರ ಶಿಷ್ಯರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಇಸ್ಕಾನ್ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹತ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಗೌಡಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗ ಗೌಡ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹತ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಆದರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ ತತ್ವ. ಭೇದ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಂದು ಅದು ಭೇದ. ಅಭೇದ ಅಂದ್ರೇನು? ಗುಣ ಒಂದೇ, ಎರಡು ಉಪ್ಪು, ಎರಡರ ರುಚಿ ಉಪ್ಪು, ಅದು ಅಭೇದ. ಸಾಗರದ ನೀರಿಗೂ ಒಂದು ಬಿಂದು, ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಭೇದವಾದ ತತ್ವ ಏನು? ಬಿಂದು ಅನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕದು, ಸಾಗರ ಅನ್ನೋದು ಅಗಾಧ, ಇದು ಭೇದ. ಅಭೇದ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ, ಸಾಗರದಿಂದ ತೆಗೆದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ನೀರಿನ ರುಚಿನೂ ಉಪ್ಪು, ಸಾಗರದ ನೀರಿನ ರುಚಿನೂ ಉಪ್ಪು, ಅದು ಅಭೇದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇದ ಅಭೇದ ತತ್ವವನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಹೆತ್ತವ್ರಿಗೆ ಹೆಗಣಾನೇ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಗಣ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಕಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೂ ಮುದ್ದು ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಸುಂದರತೆ, ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರೋದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಭಗವಂತ, ಲೈಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು. ದಶರಥ ಈ ತರ ಕೈಕೇಯಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಹೋದ್ರು, ಅವರ ರಾಜವೈಭವದ ಉಡುಗೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು. ಅವರು ಇದು ಏನು ಸನ್ಯಾಸ ದೃಶ್ಯ, ಕಾವ್ಯ ದೃಶ್ಯನ ಧರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ವೈರಾಗ್ಯ ರಾಮಚಂದ್ರದ್ದು. ಅವರು ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆಚಾರ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಇದು. ಅವರಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೇನು ವೈರಾಗ್ಯ, ಪವರ್, ಐಶ್ವರ್ಯ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಅವಳ ಪಾದಗಳನ್ನ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು, ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗುಣಗಳಿದ್ಯೋ ಅದು ಅಗಾಧ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಗುಣ ಬರೀ ಅಣು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಭೇದ ತತ್ವ. ಭೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಇವತ್ತೆ ಎರಡು, ಅಲ್ಲೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಏನು ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ? ಭಗವಂತನ, ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ನಿಜವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ. ಅದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳು ವಿದುರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಗ್ರೇಟ್ ಮುನಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿನಯ ಭಾವ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದ್ರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಮೀನಿಂಗು ನಮ್ಮ ಗುರು ಮುಖೇನ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಭಾಗವತಾರಣಿ ಮಾತಾಜಿ, ಓಟಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಿಗೋಣ. ಈಗ ವೈಷ್ಣವ ಪ್ರಣಾಮ ಹೇಳಿ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀ ಜಯವಾಗಲಿ, ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜಯಂತಿ ಮಾತಾಜಿ, ದಿವ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ, ಭಾಗವತಾರಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಶೋದಾ ಮಾತಾಜಿ, ನಂದಿನಿ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ, ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪದ್ಮಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸದಾರಾಮ ಮಾತಾಜಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಬೈಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಂಡ- ಒಂದ್ಸಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬರ್ತಿದೆ ನನ್ಗೆ. ಯಾಗಾದ್ರೂ ಸಿಗೋಣ ಒಂದ್ಸಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ICF ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ. ICF ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಲೇಔಟ್. ಸಮೃದ್ಧಿ ಲೇಔಟ್. ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಂತ ICC ಟೆಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಬನ ನರಸಿಂಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಗವತಾರಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.